ಇವತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್? ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವೇ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ರೊಟೇಷನ್, ನಂಬರ್ 2 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ನಂಬರ್ 3 ಸೀಸನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1. How many types of motions does the earth has? So there are 2 types of motion, right? So how many types of motion does earth has? What are they? The earth has 2 types of motion. They are rotation and revolution. They are rotation and revolution. Okay, next question. What is rotation? What is rotation? It is the movement of the earth on its axis. Very important. It is the movement of the earth on its axis. Okay, next. What is revolution? Revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or an orbit is called revolution. Rotation andre movement of the earth on its axis, and revolution anta helidre movement of the earth around the sun in a fixed path or an orbit is called revolution. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸನ್. ಮಾರ್ಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಟೌನ್ X. Place the ball in such a way that the town X is in the darkness. Now rotate the ball from left to right. As you move the ball slightly, the town will have its sunrise. As the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun. This is sunset. So usually this is an activity not needed. We will enter into a chapter that is rotation. Topic ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ actual topic ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ rotation. So what is the axis of the earth? What is the axis of the earth? The axis of the earth is an imaginary line. Very important. Axis of the earth ಏನದು? It is an imaginary line. What angle does the earth axis make with its orbital plane? The earth axis make an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Very very important question, already ಬಂದಿದೆ. So ಎಷ್ಟು? The earth axis makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Next question. What is orbital plane? What is the orbital plane? The plane formed by the orbit. Orbital plane ಅಂದರೆ the plane formed by the orbit is known as orbital plane. From where does the earth receive light? ಎಲ್ಲಿಂದ earth receive ಮಾಡುತ್ತೆ light ನ ಅಂದರೆ the earth receives light from the sun. Where does only half of the earth why does only half of the earth get light from the sun at a time? Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. Which portion of the earth experiences day? Very important question. The portion facing the sun experiences the day. Next, which portion of the earth experiences night? The other half away from the sun experiences the night. What is a circle of illumination? The circle of illumination means it is a circle that divides the day from the night on a globe is called circle of the illumination. Circle of illumination andre idu ಒಂದು circle that divides the day from the night on a globe. So is called circle of illumination. Does the circle of illumination coincide with the earth axis? No. Answer is no. No, circle of illumination does not coincide with its axis. Next question. How long does the earth take to complete one rotation around its axis? Very important. Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. 24 ತಾಸು ಬೇಕು to complete one rotation. What is the period of rotation called? The period of rotation is known as earth day. The period of rotation is known as earth day. Next, what type of motion is the rotation of the earth? This is the daily motion of the earth. This is the daily motion of the earth. Fine. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬ್. ಸೊ ದೆನ್
ಅಪಾನ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ನೀಡಲ್ ನಾವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದೆನ್ at the center which the imaginary line which divides the two equal halves of northern hemisphere and southern hemisphere is equator. Above the equator it is a tropic of Cancer, below the equator it is a tropic of Capricorn. And the very important thing is the vertical line from the earth orbital plane ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 66.5 degree ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ 23.5 degree. Fine. And this is the line drawn. It is the plane of the earth's orbit. Next one more diagram. The day and night on the earth due to the rotation. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ rotation. So again you have to draw the circle, and this is a circle of illumination. So what is that circle of illumination? It is a circle that divides the day from the night on a globe is called circle of illumination. Here north pole is there, here south pole is there, equator is there, and this is an axis. And circle of illumination ಅಂದರೆ ಡೇ ಮತ್ತು ನೈಟ್ನ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸನ್ ರೇಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವುದು ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸನ್, ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್, and the portion facing away from the sun which experiences night time. Yes, next question. Next paragraph ಅಲ್ಲಿ what would happen if the earth did not rotate? ಭೂಮಿ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If the earth did not rotate, one part of the earth would always face the sun while other part will remain away from it. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅದರ ಸನ್ನ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸನ್? ಅರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the portion of the earth facing the sun would always experiences day. ಸೊ ಯಾವುದು ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ರೀಜನ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ಮ್ತ್ ಟು ದ ರೀಜನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಸೊ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. That is the portion of the earth facing away from the sun which would remain in a darkness. What would be the condition of the dark half of the earth? ಸೊ ತುಂಬ ಬರೀ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವುಡ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಲೈಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೈಫ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸೊ ಯಾರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೂತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ NCERT ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ NCERT, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂ NCERT. ನಾನು ನ್ಯೂ NCERT ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ NCERT. ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಓಲ್ಡ್ NCERT ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. What is the second motion of the earth around the sun in its orbit called? The second motion of the earth around the sun in its orbit called revolution. How much time does earth take to revolve around the sun? ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ 365 ಡೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ, 365 ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಡೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 year ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು 365 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, how many days do we consider year for a convenience? So we will consider only 365 days, okay, for our convenience. Next, what part of the actual time is ignored for convenience? So 1/4 ಅಂತ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು 6 hours ಅಂತ 6 ಗಂಟೆಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 6 ಲೆಕ್ಕನ ನಾವೇನು
ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಯಭಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ತ್? ಏನು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಯಭಟ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಯಭಟ. ಓಕೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್, ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್, ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 365 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ 1 ಇಯರ್. ಸೊ ಬಟ್ 1/4 ಅಂತ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 hours ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ 6 hours ಸೇವ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್? 6 hours saved every year are added to make one day, that is 24 hours over a span of 4 years. ಸೊ 4 ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇ ಆ್ಯಡೆಡ್? ದಿಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎವ್ರಿ 4th year? Every 4th year, February has 29 days instead of 28 days. Correct. What is the year with 366 days called? The year with the 366 days called leap year. The year with 366 days called leap year. When will the next leap year will be? Next leap year will be, the next leap year will be 2028 year. 2028ಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನು, ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು, ಜೂನ್ 21st ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ which is facing towards the sun, which experiences daytime. ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ದಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಂಟರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇ ಈಸ್ 22nd ಡಿಸೆಂಬರ್, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಂಟರ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್? ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ 21st ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 23rd ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಥರ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಥವಾ ಏನು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫಿಗರ್ 3.3 that is above figure shows that the Earth's orbit? It shows that Earth is going around the sun in an elliptical orbit. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, in an elliptical orbit. Okay. What is noticed about the Earth's inclination throughout its orbit? What is noticed about Earth's inclination throughout its orbit? Throughout its orbit, the Earth is inclined. The Earth is inclined in the same direction. Incline ಆಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. Into how many seasons is a year usually divided? A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Four seasons: summer, winter, spring and autumn season. Next, why do seasons change? ಯಾಕೆ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನದು? ಡೂ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೂ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್?
Take a pencil, two pins and loop of a thread. Now fix these pins on a paper as shown in the figure. Put the loop on the paper enclosing these two pins inside the loop. Now hold the pencil and draw the line keeping a thread tight and moving the pencil along it. The figure represents an ellipse. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ದ ಬಿಗ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್. Stand anywhere on the line of the ellipse. Point your flag to a fixed point far away like on a tree top. Now move along the ellipse keeping your flag always pointing towards that fixed point. In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction cause seasons. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸೀಸನ್ಸ್? ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದೆರಡು ರೀಸನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್. ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಈ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಪ್ ಮ್ಯಾನರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ June 21st? ಏನಾಗುತ್ತೆ? According to figure 3.3, on June 21st, the northern hemisphere tilted towards the sun. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, the northern hemisphere tilted towards the sun. Next, where do the rays of the sun fall directly on this 21st June? On 21st June, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. Very, very important question. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ 21st June ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಫಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್? ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ ರೇಸು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ವೈ ಡೂ ದ ಏರಿಯಾ ನಿಯರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಲೆಸ್ ಹೀಟ್? Why? Because the areas near the poles receives less heat because rays of the sun are slanting. ಸೊ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 21st ಡೇ? ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? What are the places beyond Arctic Circle experience? The places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ದಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ರೀಜನ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೆಟಾರ್? ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೆಟಾರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ June 21 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ what is special about the day and night on June 21st in these region? What is special? The longest day and the shortest night occur on June 21st. Very, very important. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ? June 21. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ June 21. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನ ಯೋಗ ಡೇ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. Which season occur in the southern hemisphere at this time? ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಹೌ ಆರ್ ದ ನೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? The nights are longer and than the days, that is nights are longer and days are shorter. ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು June 21 ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಅದೇ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಾಲ್ಡ್? The position of the earth is called summer solstice. The position of the earth is called summer solstice.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್. ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22nd ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22nd the tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಆನ್ 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilted towards it. So ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ್ ಡು ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ? ಸನ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ at the Tropic of Capricorn, that is 3.5 degrees south. Next, what is the result of this position of the earth? What is the result of this position? So larger portion of the southern hemisphere gets light. What season occur in the southern hemisphere at this time? Season ಏನಿರುತ್ತೆ? southern hemisphere ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಾಲ್ಡ್? ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 21st March, ಇನ್ನೊಂದು September 23rd. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ವೆನ್ ಡೂ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ falls on the equator? On 21st March and September 23rd, the direct rays of the sun fall on the equator. What is the position of the poles on these days? On 21st March and September 23rd, neither of poles is tilted towards the sun. Very important. So no tilting. ಯಾವುದೇ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, next. What is the result of this position of the earth? What is the result of this position? The whole earth experiences equal days and equal nights. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ 21st March ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್? 21 ಮಾರ್ಚ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ 21st March ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ on 21st March? Okay, on 21st March it is autumn season in the southern hemisphere. What season occur in the northern hemisphere on 23rd September? So on 23rd September it is ulta, it is completely reverse manner. It is an autumn season in the northern hemisphere. Spring, autumn, spring. Next question. What season occur in the southern hemisphere? On 23rd September. On 23rd September it is spring season in the southern hemisphere. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆನ್ 21st June ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರು, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಂಟರು. ಅದೇ ಆನ್ December 22nd in the northern hemisphere it is winter and in the southern hemisphere it is summer. During equinox, that is equal day and night, on 21st March equal day and night irutte, and in the northern hemisphere it experiences spring season and in the southern hemisphere it experiences autumn season. Ade 23rd September alli northern hemisphere it experiences autumn season and in the southern hemisphere it experiences spring season. That's it. Next question. Separate question idu. Why do we find day and nights? We find days and nights because of the rotation of the earth. ಇದು ಎರಡು ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು.
ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ವೈ ದ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. Why do we find changes in the season? Why do we observe or why do we find the changes in the season? Because of revolution of the earth. ಇಲ್ಲಿ revolution of the earth ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ revolution of the earth and also the inclination of the earth axis. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್. ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮೇನ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. First question, what is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? Already ಗೊತ್ತಿದೆ. The angle of inclination, just a minute. Okay, the angle of inclination of the Earth, angle of inclination of the Earth axis with its orbital plane ಬಂದು that is 66.5 degree, right? Define rotation and revolution. What do you mean by rotation? Rotation means the movement of the Earth on its axis is called rotation. And the movement of the earth around the sun is called in a fixed path is called revolution, right? Fine. Next question, what is a leap year? What is leap year? Every fourth year February has 29 days. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 29 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ instead of 28 days. Such a year with a 366 days is called leap year. Differentiate between summer and winter solstice. Differentiate between summer and winter solstice. First we will see summer solstice. Summer solstice ನೋಡೋದಾದ್ರೆ when the northern hemisphere experiences the summer season and the southern hemisphere experiences the winter season. At that point of time, the position of the earth on June 21st is called summer solstice. Very important. Next is winter solstice. What is winter solstice? So I'll repeat the summer solstice. Northern hemisphere experiences summer season and the southern hemisphere experiences the winter season. At this point of time, the position of the earth ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ on June 21st. ಅದೇ winter solstice ನೋಡೋದಾದ್ರೆ when the northern hemisphere experiences the winter season and the southern hemisphere experiences summer season, at this point of time, the position of the earth is on 22nd December. This is called winter solstice. Same thing what I have explained, it is here. Next question, what is an equinox? Equinox ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is an equinox? On 21st March and 23rd September, the direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. Therefore, the whole earth experiences equal day and equal nights. This is known as equinox. Correct? Next question. Why does the southern hemisphere experiences I'll repeat. Why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different times than that of northern hemisphere? The answer is, question ಏನು? Why does southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different times than that of northern hemisphere? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ because the earth is always revolving and it is divided into two hemispheres. The part of the earth which faces the sun experiences summer and the part away from the sun experiences the winter. Therefore, southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different times than the northern hemisphere. Next question. Why do the poles experiences about 6 months of day and 6 months of night? Very important question. The poles experiences 6 months of day and 6 months of night due to inclination of the earth. ಸೊ ಭೂಮಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಒನ್ ಪೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪೋಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಫಾರ್ 6 months each. This is the reason behind this condition. I'll repeat. The poles experiences 6 months of day and 6 months of night. That is 6 months of day and 6 months of night due to the inclination of the earth on its own axis. This inclination keeps one pole towards the sun and another pole away from the sun for 6 months each. So this is the reason behind this condition. Next nodadadre tick the correct answer. We will see that the movement of the earth around the sun is called what? Correct. Next, a direct rays of the sun falls on equator on yavaga 21st March. Christmas is celebrated in summer elli Australia. The cycle of the seasons is caused due to evolution. Correct. Next we will see fill in the blanks question. A leap year has how many days? The leap year has 366 days. Correct. So leap year has 366 days.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಡೈಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ದ ಅರ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್, ಯಾವ ಶೇಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The sun's rays fall vertically on the Tropic of Dash on 21st June. We know that it is a Tropic of Cancer on 21st June, right? And the last question, days are shorter during Dash season. Days are shorter during winter season. ಅಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇಸು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲೇಟಾಗಿ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.